Okay. So test 1, 2, 3. I'll clear. We'll go with key to microwave. Keep testing. Yeah. Let me use this user data. Okay, launch பண்ணிட்டேன். Let it run. Yeah, connect பண்ணுவோம். So I'm connecting that. Before that, we'll create one more user. Let me create one policy first. ஏன் பாலிசி கிரியேட் பண்றேன்னா இப்போ ஒரு கிளஸ்டர் நான் கிரியேட் பண்றேன்னா லைக் ஐ ஷுடன் கிவ் அட்மின் ஆக்சஸ் அந்த யூசருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரைப் லிஸ்ட் கிளஸ்டர் அசிம் ரோல் தென் கெட் ரோல் இந்த ஐ திங்க் ஐம் கிவிங் திஸ் பர்டிகுலர் பெர்மிஷன்ஸ் மட்டும் தரேன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் கிரியேட்டிங் எ பாலிசி டு அலோவ் தோஸ். ஸோ ஐல் ஹேவிங் ஜேஎஸ்எஃப். If you go visually, it added those permissions. I'll name that. On the permission, I'll give a name. I'll give uh, PKS demo permission கொடுக்குறேன். I'll go create policy. Yeah, could search our policy. நம்ம policy இருக்கு. Then I will create a user. I'll delete that extra use பண்ண demo delete பண்றேன். Okay, let me create new user. So I'm giving demo itself. So I want to attach policies. So we know what is policies. So sorry, I have to use security credentials. I'm generating access keys. I understand. So I don't want to give any tag. Before that, I'll update all packages. I mean to say repositories. Nothing. So everything is good. So we go with AWS on trigger. Generate பண்ண access key secret keys நான் இங்க place பண்றேன். Let me copy that too. US hyphen east hyphen one. I need JSON format. Clear. Then KS. Okay. You don't have access to get the cluster. Okay. No worries. Okay. So நம்ம create பண்ண யூசருக்கு you don't have any access, right? So we have to get the யூசரோட ARN எடுக்கணும். We'll get that யூசரோட ARN. We'll get that user ARN. We'll go with
Then I put it somewhere. Okay. So we follow our GitHubல இருக்க அந்த இதுவே we can follow now. So we go with RBAC, RBAC MD. So நம்ம clusterல இருந்து we can get this YAML file. Okay. Okay. We got that. இப்ப நம்மளோட things ஆட் பண்ணணும். I use ChatGPT to give the proper indentation ஓட கொடுக்கும். Let me get that. We'll use ChatGPT or any AI tool. Let me write. Okay. So I'm using this prompt and mapping this user. So it will give a proper indentation to me. So I copy that. I'll edit that. It got updated. Warning, you can இது warning நம்ம avoid பண்ணலாம். It got created. If you want, we can check that. See நம்மளோட map பண்ண user demo it's added here. Okay. Then we need to apply our YAMLs. Before that, we need to give that we have to use it kube config file வேணும்ல instance user we'll try to give that. Yeah, it added. I think now we can get cluster, I believe. So still we don't have access to EKCTL. Okay. So EKCTL இருக்கு kubectl இருக்கு we are good. We are good. So we'll go directly and apply. நம்மளோட roles YAMLs will apply there. I didn't open the code. Okay. Okay. CD. So we can plus CPL. Before that, I'll have a image. Okay, it's running. We'll apply our MLs, kubectl, apply -f.
Okay, got updated. Go the role binding. Let me check role we added role binding, right? Kind demo, right? We are good. So, நம்ம கொடுத்துட்டேன். If we go and check, right? இப்ப default namespace இருக்க போட I can able to get. Why? Let me check. Username demo, right? Should give. Why it's not giving? Basically, I'll try to use this YAML. Let me edit this. See, still இந்த ChatGPT கொடுத்தது கூட it got error somewhere. I'm not sure why, what was the error. So, this is my YAML. Let me check what was the difference. Let me remove. Yeah. Then I'm not sure what is difference in the ரெண்டுத்துக்கும். Username demo. Okay, leave it. Okay. So, இந்த நம்மளோட ரோல் நம்ம ஸோ I'll give this use this இந்த AML ஃபைலை யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது மேக் ஷூர் தட் யூஸ் திஸ் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் யூ ஹவ் டு டூ. இட் இஸ் ஃப்ரம் மை கிளஸ்டர். நீங்க உங்க கிளஸ்டர்ல போகும்போது யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் திஸ் ரோல் ஏஆர்என். இந்த ரோல் ஏஆர்என் மாறும். நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது யூ ஹவ் டு டூ தட். ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண யூசர் நான் இங்க மேப் பண்ணியிருக்கேன். சி, திஸ் இஸ் ஒரு யூசர் வி கிரியேட்டட், ரைட்? ஸோ ஒன்ஸ் ஐ அப்டேட்டட் திஸ் YAML, ரைட்? இந்த YAML நான் கொடுத்தோடனே I could able to see my pods. See, இந்த யூசரால see, I can able to see the pods. நான் என்னென்ன ரோல் கொடுத்துருக்கேன். So we will check that role. So if I go to our role YAML, right? நான் இந்த பாடுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன். I can able to list, get பண்ணலாம், watch பண்ணலாம், create பண்ணலாம். So we try to delete. இப்ப இந்த ரோல் இருந்து if I try to delete, if it is allowing allow பண்ணதா இல்லையா நீங்க பாருங்க. kubectl delete, delete. If pod, if you delete that pod, right? See, you don't have access to delete the pod in the namespace default. So we know நம்மளுக்கு வந்து நீங்க ரோல் வந்து எந்த லெவல்ல ஒர்க் ஆகும்னு by default namespaceல run ஆகும், right? So if I use, see, I don't have. இப்ப suppose if I give access to delete, right? I want to give access, add delete, right? You can add delete. If I add a delete, right? I'll apply and save this and apply this role. kubectl apply if enough.
நீங்க ரோல் மட்டும் அப்ளை பண்ணா போதுமே தவிர யூ டோன்ட் வாண்ட் டு அப்ளை ரோல் பை இன்னைக்கு அகைன். ஸோ இஃப் ஐ ட்ரை டு டெலீட் தட் நவ் ரைட், I can able to delete the part. See, this is how you can give. You can like work. ஒரு டெவலப்பருக்கு இல்ல ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியருக்கு ஒரு ஜூனியர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு லைக் பட் ஸோ மெனி சினாரியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து வி நெவர் கிவ் ஃபுல் ஆக்சஸ். மேபி இன் கேஸ் அவங்க ஏதாவது ஒரு தப்பான ஒரு பாடையோ இல்லை ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ டெலீட் பண்ணிட்டா இட் வில் பி இஷ்யூ. ஸோ ஃபார் தட் வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் த ஆக்சஸ். ஸோ அந்த ஆக்சஸை நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும்போது it will be easy for us. So developers they won't depend on you every time, right? Whether to check உங்களோட பாட் அப்பா இருக்கா, ரன் ஆகுதா இல்லையா, டவுன் ஆகுதா இல்ல செக் பண்றதுக்கு. ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் திங்ஸ். ஓகே. ஸோ இதே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் நான் இப்போ கிரியேட் பண்ண யூசருக்கு அட்மின் ஆக்சஸ் நான் கொடுக்கணும்னா யூ கேன் கோ இயர் ரைட். நம்ம அந்த ஆத் ஏமல் கிரியேட் பண்ணோம் ரைட். அந்த ஆத் ஏமல்ல we have to add this. If you add to my what you say, if I add here right, the groups equal to system master, if I add and apply right, I'll become a master user, so I can able to do anything even if it is role restrict பண்ணாலும் you can able to change that. Sometimes you have to give admin users right. DevOps engineers senior people we required admin access right. That time you can use this groupல வந்து you can have like system masters கொடுத்தீங்கன்னா it will have like all complete permissions. Okay. So this is one type. The another role type example இருக்குன்னா like what இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃபர் இருக்குன்னா where it went. Yeah. So இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோலுக்கு இந்த ரோல் எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னா லைக் ஹவ் யூ கேன் ரைட். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே லிஸ்ட்ல எழுதியிருக்கேன். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ லைக் தட் ரைட், யூ கேன் ரைட் லைக் this. இதே போல பர்டிகுலரா ஒரு ஏபிஐ குரூப் பண்ணிட்டு யூ கேன் லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ். த சேம் திங், த சேம் திங் என்னென்ன ஆக்சஸ் இருக்கோ யூ கேன் மென்ஷன் தட். ஐ திங்க் நேம் ஸ்பேஸ் வந்து இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ரிமூவ் நேம் ஸ்பேஸ் வி டோன்ட் ஹேவ். ஓகே, லெட் மீ சேவ். ஸோ இன்கேஸ் நான் முன்னாடி கிளாஸ்ல நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸோ வி நோ தட் இட் ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் ஸ்பேஸ் லெவல் தான். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ரைட், ஐ கேன் கிரியேட் a new நேம் ஸ்பேஸ் கால்ட் டெமோ ரைட். Sorry, demo. Let me save this file. Role binding, I can give demo. So in particular, na role apply பண்றேன்னா I can able to use in that particular namespace. Why? ஓகே. ஸோ சேம் திங், ரோல் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ரோல் பைண்டிங் பண்ணும்போது வி அசோசியேட்டட் தட் பர்டிகுலர் யூசர். நம்ம என்ன யூசர் வச்சிருக்கோமோ அந்த யூசரை நீங்க ஆட் பண்ணலாம். சப்போஸ் இஃப் யூ கிரியேட்டட் a group ரைட், இன்ஸ்ட் ஆஃப் யூசர் யூ கேன் மென்ஷன் a group. அந்த குரூப்புக்குள்ள இருக்க எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் வந்து யூ கேன் கிவ் திஸ் பெர்மிஷன்ஸ். ஓகே, I'll save this. என்னென்ன ரோல் கொடுத்துருக்க, I can able to create parts right. So I'll apply these to YAML and see cubes. Sorry, I'll apply from my master itself. kubectl apply. We can go with 3. Namespace demo is not found, so we'll create that namespace. kubectl create namespace. So I created that. Then we apply the role binding YAML. I applied that. If we go and see that, we can able to create pods from here itself. kubectl create or run demo, or we can get in Unix itself. We can give in Unix
latest. Then I have to mention the namespace. For mentioning namespace, you have to use hyphen name, then namespace name. See, I can able to use, I can able to create. In case if I create a new one, right? If I create one new one, right? I can't give. Let me create new namespace here. Demo 1 2 3 create பண்றேன் இந்த namespace create பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I can't able to use that here. Demo ஏன்னா அந்த நோம் பேஸுக்கு நம்ம ரோல் கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ சி pod is forbidden. User demo cannot execute resource pods in particular API group plus என்னால பண்ண முடியாது சொல்லி இட் மென்ஷனிங் இட் ரைட். ஸோ ரோல் வந்து அதோட ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன நேம் ஸ்பேஸ் உங்களோட YAML மேனிஃபெஸ்ட்ல நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேம் ஸ்பேஸோட தான் ஸ்கோப் முடியும். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு யூ கேன் யூஸ் கிளஸ்டர் ரோல். ஸோ கிளஸ்டர் ரோலோட திங் பார்த்தீங்கன்னா த சேம் as லைக் திஸ், பட் இட் வில் பி அப்ளிகபிள் டு என்டையர் கிளஸ்டர். எந்த நேம் ஸ்பேஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். இஃப் யூ கோ சி அண்ட் கிளஸ்டர் ரோல் ரைட், கிளஸ்டர் ரோல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஸ்டில் சேம் திங். ஸோ இங்கே ரிசோர்ஸ் நான் என்ன கொடுக்குறேன், பாட்ஸ் அண்ட் நேம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ், கெட் லிஸ்ட், வாட்ச், கிரியேட், அப்டேட், டெலிட், எவ்ரி திங் எல்லாமே நீ யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். ஈவன் ஃபார் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ரெப்ளிகா செட். ஸோ இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு தென் when I binding it right, bind பண்ணும்போது சேம் திங் I'm referring my demo user here. So if I apply right, I can able to do all things. Let me apply this cluster role. kubectl apply -f. I applied cluster role, then role cluster role bind பண்ணிட்டேன் நானு. So I can do right. I applied. இப்போ போய் நம்ம அந்த யூசரை போய் பார்த்தோம்னா we can able to create. See, already we have this namespace demo, right? So it will applicable to all things, right? All resources in the namespace, right? See, I can able to create. I can able to create a pod in that 1 2 3 namespace. Say cluster ரோலோட ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா டு பி என்டையர் கிளஸ்டர். கிளஸ்டருக்கு என்டையர் திங்ல யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் தட். வை ஐ கிரியேட்டட் பாலிசி, ஏன் பாலிசி கொடுத்தேன்னா வென் யூர் ஆன்சரிங் இன் இன்டர்வியூக்கு நீங்க கொடுக்கும்போது இஃப் ஐ கிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பெர்மிஷன் ரைட், ஸோ வென் a user have administrator permission, you can able to delete the cluster using ekctl delete cluster கொடுத்து you can able to delete this cluster. So that's why I haven't provided the administrator access. Instead of that, I provided only these permissions. So to make sure that people யார் ஒர்க் பண்றாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்சஸ் கொடுக்கும்போது ஸோ தே கேன் வாட் ஒரு ரியல் டைம் சினியோரில் எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ ஐல் டேக் அ எக்ஸல் லீடரா. இப்போ லைக் ஐம் லைக் Kubernetes cluster administrator வச்சுக்கோங்களேன். லைக் ஐம் கெட்டிங் ரிக்வெஸ்ட், request come from service now வந்து I'm getting a request that so and so userக்கு we need a cluster creation access. கிளஸ்டர் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆக்சஸ் வேணும்னு சொல்லி ஐம் கெட்டிங் a service now request வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ I'll get a request. What I do right, I'll apply these policies. இந்த policies மட்டும் லைக் என்ன required policy will be giving that policy to that particular user. இந்த யூசருக்கு வரும்போது இப்போ கன்சிடர் முருகன் இருக்காருன்னா முருகனுக்கு இந்த பாலிசி நான் அட்டாச் பண்றேன். ஸோ முருகன் கேன் only able to describe cluster பண்ணலாம், லிஸ்ட் cluster பண்ணலாம், get role and describe security group and describe subnets. இந்த like இந்த 6 roles மட்டும் தான் you can able to access. Other than that you can't able to access that. Why? Because we are restricting them. So in case Murgano or some other like were able to get complete administrator access கிடைச்சிட்டா you can able to delete the cluster, right? So instead of if I give right instead of this policy, if I go and add permissions, right, I can give, sorry, I can add no attach policies. If I give complete administrator access, right, in the administrator access na complete கொடுத்துட்டோம்னா he can able to delete the cluster by himself. So that would be a security flaw. உங்களோட like organization you will have a security flaw, right? Only the
administrator should have access. So once இதே மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க, access வந்து கொடுத்துட்டாங்க, like access raise பண்ணிட்டாரு, I added those policy, then I'm replying back in the same ticket saying that so I have provided access to you, I have provided uh, access to you, please what you say, I can say please run below command on your CLI, I'll say that. So then I'll give this command. என்ன கிளஸ்டருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் நீங்க ரிக்வெஸ்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்களோ I'll be asking you to run that. இந்த கமெண்ட் ரன் பண்ணுங்க. இந்த கமெண்ட் ரன் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் யுவர் கிளஸ்டர் ஆக்சஸ். ஸோ என்ன நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்குறோமோ யூ கேன் ப்ரொவைட் தோஸ் ஆக்சஸ் டு தெம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நீங்க வந்து இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் இன் ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப், யூ ஆர் நாட் யூசிங் இந்த லேம்டா லேம்டான்ற பாருங்க, எல்டாப், அஜூர் ஐடி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஎம் பாலிசி டு ப்ரொவைட் access to your resource, right? உங்களோட பீப்புளுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கீங்கன்னா யூ ஹவ் டு ஃபாலோ தி ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் இதுல? So I'll remove this to YAML. We don't need that. முருகன், ரிஷி, எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இதுல? No doubts. No, bro. So you are getting concept, right? நம்ம எங்க எங்க இந்த ரோல் எங்க யூஸ் பண்றோம்ட்டு, like how why we are giving this role to டெவலப்பர்ஸோ இல்ல டெஸ்டர்ஸோ இல்ல யாருக்குன்னா நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்கும்போது we are restricting them. கம்ப்ளீட் கிளஸ்டர் ஆக்சஸ் கொடுக்காம we are like making in a small circle, we are pushing them in a small circle to use particular permission sets. இது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி we are giving to them. So our cluster would be secure and it can be easily safe but from like misleading. Suppose some user don't know like how to run or thing, if they wanted to test something, right? So that time they might have an issue அதனால then. So அதே போல I wanted to show one more thing. இப்போ என்கிட்ட மல்டிபிள் கிளஸ்டர் இருக்குன்னா how I have to do that? So for that you have to use a cube configல current context ன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும். So I'll show here, I'll updated commands. Yeah, config switch. If you go here, right? If I put this command in my cluster, right? Or here, right? See, here what star says, right? அந்த ஸ்டார்ல நீ கரண்டா அந்த கிளஸ்டருக்குள்ள இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். If I put it in my right, I think I have so many clusters நினைக்கிறேன். See, yeah, this is my current cluster. என்ன யூசர்ல லாகின் பண்ணியிருக்கேன், டெஸ்ட் 1 2 3. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா you could see, right? You will be logged in as demo somewhere, you can see. You can see, yeah, you can see somewhere demo. Yeah, here not காட்டல ஏன்னா yeah, my like master here, right? So that's why it's showing my master one. Then these are my additional cluster. If I want to switch to other cluster, right, I can able to easily switch. இப்போ இப்போ சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரே கிளஸ்டர் இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கிளஸ்டர்ல லைக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒன்று இருக்கலாம், லைக் நான் ப்ராட்ல இருக்கலாம், தென் ஸ்டேஜுக்கு இருக்கலாம். ஸோ ஃபார் தட் டைம் யூ வாண்ட் டு ஸ்விட்ச், ரைட்? யூ ஹவ் டு யூஸ் திஸ் கமெண்ட். இப்போ கெட் கண்டெக்ஸ்டா என்னென்ன கண்டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னு காட்டும். இஃப் யூ கிவ் கரண்ட் கண்டெக்ஸ்ட், ரைட், கரண்ட்லி வேர் ஆர் யூ, கரெக்டா நீங்க எங்க இருக்கீங்க. ஸோ ஐம் கரண்ட்லி அட் EKH demo 1, இந்த கிளஸ்டர்ல நான் இருக்குன்னு இட் வில் ஷோ. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்விட்ச், ரைட், you have to use kubectl config, use context, then the context name. So எந்த கிளஸ்டர்ல நான் அடுத்தது லாகின் பண்ண போறேன்னா யூ கேன் கிவ் தட் நேம். அந்த நேம் கொடுத்து யூ கேன் கோ தட். ஐ திங்க் இது ஒண்ணுதான் ரன்னிங்ல இருக்கு, மற்றதெல்லாம் லைக் ஓல்டர் ஒன். ஸோ இட் இஸ் நாட் அப் அண்ட் ரன்னிங், ஐ கான்ட் ரன்.
இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட்னா நீங்க ரெண்டு கிளஸ்டர் ரன் பண்ணிட்டு ட்ரை டு யூஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணி யூ கேன் சேக். ஓகேவா? இது கூட லைக் சம்டைம்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட் இன் இன்டர்வியூ. ஹவு வில் யூ ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் ஒன் கிளஸ்டர் டு another கிளஸ்டர் யூசிங் CLI? That time you have to mention the current context file வச்சுட்டு will be switching that cluster. So இது எங்க நீங்க பார்க்கலனா you can able to see in your cube config file. Where is that cube config file? cd user not here. Users, yeah, Ravi can go. Yeah, if you go here near user, right, can able to see your dot cube cd cube plus config. You can use that. See, if you go here, right, you can able to see the context. See, என்னடா context number இருக்கோ you can able to get it from here. Okay, so இதை நீங்க சொல்லலாம். இதே context file வச்சுதான் இந்த config file வச்சுதான் we will able to how would you say Jenkins run பண்ணும்போது deploy பண்றதுக்கு we'll use this config file to deploy our application. ஓகேவா? So this is so எப்படி சொல்றது, it must be protected. In case if someone gets this file, right, they can able to access the cluster. So make sure that in the file or the it's in a safe place. Okay. Any other doubts? If not, I can stop here. If you have any questions rather than that, you can let me know. Okay, I'll stop here.